And then you put the business plan together. And this is the beginning of getting real and falling out of love. Because this has to be an idea that works. It has to have an engine. It has to have wheels. And it has to have construction. In other words, it must be a vehicle for success. And your business, your idea, has to turn from this wonderful idea into a vehicle for success. In other words, it has to be real. You can test this, and the easiest way to test this is by asking your friends. It's the cheapest research. And also ask your enemies, or people that are not there to make you feel nice all the time. That makes you get real. Trước tiên là chia sẻ với các bạn một chút về Coplus, tại vì thực ra là Coplus cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp giống như các bạn đây thôi. Coplus thì được thành lập vào tháng 12 năm 2015. Trước đó thì John và chị Nhàn là hai người có biết nhau. Thế thì cái ý tưởng nó ra đời trong lúc là mọi người ngồi uống cà phê với nhau, thì bảo là ok, mình cùng làm cái dự án về phát triển sinh thái khởi nghiệp, rồi dự án về tư vấn và đầu tư. Thì mọi người đã cảm thấy rằng rất là yêu cái sản phẩm của mình ấy. Ở giai đoạn đầu lúc nào em cũng ở trong trạng thái giống như là người đang yêu ấy, rất phát điên với cái sản phẩm của mình, cực kỳ lúc nào chỉ nghĩ về nó thôi. Đấy thì có bao nhiêu thứ để nghĩ trong đầu đấy, nhưng mà làm công ty thì logo như thế nào, rồi văn phòng của mình thì ở đâu. Nhưng mà tuy nhiên đến giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà em phải hoàn chỉnh về kế hoạch kinh doanh, thì nó khác. Lúc đấy ban đầu nó chỉ là giai đoạn ý tưởng của em thôi, nhưng mà em phải đưa cái ý tưởng đấy nó thì cái gì đấy nó hiện hữu, nó rõ ràng hơn, thì nó là một cái bản ý tưởng kinh doanh. Thì nếu như ví cái bản ý tưởng kinh doanh đấy nó là một cái xe, thì trong bản ý tưởng kinh doanh nó phải thể hiện rõ được là ok, động cơ nó sẽ chạy như thế nào này, rồi là cái bánh xe như thế nào, rồi là cái cách mà mình xây dựng, hoặc là cái cách mà mình chế tạo cái xe đó nó ra là sao. Thì tất cả những cái thông tin đấy nó phải thể hiện trong cái kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh nó sẽ là một phần hỗ trợ cho cái việc thành công của dự án của các bạn, là cái ý tưởng kinh doanh của các bạn. Một trong những cái gọi là cái hoạt động mà có thể tiết kiệm được cho các bạn trong cái việc thử nghiệm thị trường ấy, xem là cái sản phẩm của mình nó phù hợp, có đáp ứng được cái nhu cầu thị trường hay không, đó là chính là khảo sát thị trường bằng cách là hỏi bạn bè, hỏi những người xung quanh. Đấy là một cái phương pháp rẻ nhất. Sẵn tiện đây thì chắc là chị cũng đề cập luôn một cái phần ngắn thôi, là vì ở IPP thì là mọi người có áp dụng cái mô hình gọi là khởi nghiệp tinh gọn. Là không nên đợi khi mà em hoàn thiện sản phẩm cách chỉn chu nhất mới đưa ra thị trường, và mới khảo sát cái phản hồi của khách hàng, mà ngay khi có sản phẩm mẫu là em đã phải đem nó đi để thử nghiệm ở thị trường rồi, và dựa trên những cái góp ý của khách hàng em sẽ hoàn thiện sản phẩm của mình. And when you, this pitching idea is purely to say, this is my idea, and how and why it will work, and how I will use time and money, and why you should have confidence in my resource. Yeah? That's all the investor wants to know. They have enough expertise, they will see whether they will make a profit. So you don't have to talk about how much money is going to be made. That's in the lap of the gods and in the lap of marketing.
You have to be able to say, this is my idea and why it works, why it should be backed, how I will use time and money, and why you should have confidence in my resources, my people, my expertise, my technical ability, that I will look after this thing that I have fallen in love with. The investor is not interested in your love affair. It's interested in the relationship. And I spoke yesterday to the group about 3 very good pitches that I saw at the Hatch Fair in Ho Chi Minh, who embraced this idea of explaining what it is, how they will use time and money, and why the investor should have confidence in their ability to produce a result. Quay trở lại cái câu chuyện về thuyết trình trước nhà đầu tư thì có 3 cái yếu tố quan trọng nhất trong cái bài thuyết trình của các bạn. Yếu tố đầu tiên là các bạn phải truyền tải cái thông điệp về cái ý tưởng kinh doanh của các bạn là cái gì, đấy, cụ thể cái sản phẩm hay cái dịch vụ đó nó là cái gì. Thứ hai là những cái mốc tiến độ về mặt thời gian mà các bạn muốn làm đối với cái dự án của mình, cũng như là cái nguồn tài chính mà các bạn muốn sử dụng cho dự án. Lấy ví dụ nhé, cho mọi người dễ hình dung hơn, cái ý tưởng của tôi là như thế này, đây là cái sản phẩm của tôi, và trong thời gian tới là tôi sẽ dự định phát triển nó theo cái hướng như thế này. Đây là những cái mốc thời gian mà tôi muốn trình bày trước hội đồng, như trong tháng 9 tôi sẽ bắt đầu có cái cửa hàng đầu tiên ở Huế, sang tháng 10 tôi sẽ có cửa hàng thứ 2 tại Hồ Chí Minh. Đấy là những cái mốc thời gian mà tiến độ thời gian quan trọng cho dự án. Và thứ nữa là cái phần tài chính của em có ước lượng về doanh thu cho cái dự án của em hay không, theo quý, theo năm chẳng hạn. Nhà đầu tư muốn nhìn cái đấy thì họ mới nhìn được cái bức tranh rằng là cái sản phẩm của em nó có tiềm năng để họ đầu tư hay không. Và cái thứ ba nữa đấy là về cái phần nguồn lực của em, phải thuyết phục được nhà đầu tư rằng đây là những cái đặc điểm rất là nổi bật của sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có cái kỹ thuật khác biệt so với những cái đối thủ trên thị trường chẳng hạn, hoặc là chúng tôi có cái nhóm rất là mạnh, nhóm dự án rất là mạnh. Các bạn có gọi là tập hợp của nhiều người có nhiều kinh nghiệm khác nhau. Đấy, vì những cái điểm mạnh của em thì cần phải thể hiện trước nhà đầu tư để họ cảm thấy yên tâm rằng là các bạn có đủ cái nguồn lực để có thể giúp sản phẩm phát triển, thì họ mới đủ tự tin để họ bỏ tiền vào trong đấy. Và họ cũng mới nhìn được cái bài toán là có lợi nhuận. Nhà đầu tư quan tâm nhiều đến lợi nhuận là cái mối quan hệ với các bạn về mặt lâu dài như là một đối tác, hơn là người chia sẻ cái tình yêu đối với cái sản phẩm của các bạn. Okay. So, I was at the Hatch Fair in Ho Chi Minh. Wait a second. Yeah. That is not enough. Okay. Just enough. Yes. Một phần nữa mà John cũng vừa mới nhắc đến mà chị quên chưa dịch cho các bạn là trong cái buổi tham gia Hatch vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh là ngày 7 tháng 10 thì là John rất là ấn tượng với 3 bài thuyết trình. Thì như chị nói đấy là họ mời đến 20 nước, nghĩa là các những nước nào mà các doanh nghiệp khởi nghiệp muốn quan tâm tìm kiếm đầu tư thì họ sẽ đến tham gia. Thì John ấn tượng với 3 cái bài thuyết trình đấy tại Hatch. Yeah. Okay. So I was at the Hatch Fair in Ho Chi Minh last weekend, and there were 3 very particular pitches that were attractive, exciting, and made contact with the audience, not just me. The first one was a pitch by a Japanese entrepreneur called Charlie Yuko, who started his startup while he was a student in university, in his junior year at university. And he put together an app which failed twice, where he asked so many people what to do, got research from the street, talked to friends, etc., and then started his company without an idea that he was going to make a fortune. He just believed strongly in the idea, proved that it had a marketplace,
put together a business plan, built a team. Nearly all entrepreneurs now, the majority of entrepreneurs now are teams. The individual, because of the way the world is, the majority of entrepreneurs now are teams. And he put together a team, showed what time and money could do, had confidence in his resources, and his pitch showed that energy, explained what the journey would be for the investor, and what the likely result would be. And he's already done it twice and is into his third successful startup. Một trong những cái bài thuyết trình mà rất là ấn tượng đối với John đây là bài thuyết trình của một bạn khởi nghiệp ở Nhật, bạn ấy tên là Charlie Yuko. Thì bạn này là phát triển ứng dụng về phần mềm. Bạn ấy đã nỗ lực rất là nhiều trong cái việc là kỷ định cái ý tưởng của mình ấy, nghĩa là anh ấy nói chuyện rất là nhiều với bạn bè và với những người quen, kể cả những người không quen biết, để họ có thể cho cái phản hồi về cái sản phẩm của anh ấy. Thì bài thuyết trình cũng sẽ tập trung vào ba cái mà lúc nãy John có đề cập qua, đấy là ok, ý tưởng của bạn là cái gì, bạn sẽ sử dụng cái nguồn lực về tài chính của nhà đầu tư ra làm sao, các mốc thời gian, các mốc tiến độ quan trọng trong dự án, và cái doanh thu dự kiến của bạn là như thế nào. Cái điểm quan trọng nhất mà John muốn nhấn mạnh ấy là doanh nhân trong một cái nhóm, nhất là trong nhóm khởi nghiệp, thì thường là các bạn nên tập trung lại với nhau, hoặc là tìm kiếm những người để cùng bổ trợ cho mình để làm theo nhóm. Sẽ rất là khó thành công nếu như bạn làm việc một mình đơn độc. Ngay cả như Charlie Yuko cũng vậy, anh ấy cũng có một nhóm rất là mạnh hỗ trợ về mặt kỹ thuật, rồi có những người hỗ trợ về mặt phát triển kinh doanh, cần phải có một cái nhóm để trong doanh nghiệp của bạn. So the thing that comes from Charlie Yuko is think hard, plan well, and start. So many startups don't actually start. They're all getting ready to start. And he says, start and forget the money. If it's a good startup and a good plan, the money will come. The thing you must do is start. Most investors want to hear that you are actually taking the risk and starting. Not, we are going to, we plan to, next year we will. The most effective thing you can say is, we're in business, we are already taking action. Một cái điểm nhấn mạnh nữa từ cái gọi là cái hoạt động kinh doanh của Charlie Yuko mà John nhìn thấy, đấy là nhất là mình phải suy nghĩ rất là kỹ và thấu đáo. Cái thứ hai là phải lên kế hoạch chi tiết và là action, gần như là mình tiến hành, mình làm luôn. Vì phần lớn thực sự những cái doanh nghiệp như John biết ấy, thì mọi người chưa thực sự hoạt động. Và cứ nói là ok, tôi dự định là năm sau tôi sẽ làm cái này, tôi dự định là tháng sau tôi sẽ làm cái này. Nghĩa là mọi người chưa thực sự bắt tay vào làm anh ấy. Chúng tôi có một câu rất là ấn tượng là cứ bắt tay vào làm cái đã. Đừng nghĩ gì nhiều đến cái chuyện vốn hay là tiền. Nếu như cái dự án của bạn không tốt thì tiền sẽ tìm tới bạn. Cái câu chuyện này nó cũng rất là rõ ràng ở các cái sự kiện về khởi nghiệp ấy. Có những người ý tưởng tuyệt vời, bao nhiêu nhà đầu tư để sau cái buổi thuyết trình là họ sẽ tự tìm đến bạn. Đấy, mình có thể là bắt đầu nhỏ thôi và đừng có đợi đến khi cái sản phẩm nó hoàn chỉnh rồi em mới bắt đầu triển khai. Hãy làm đi, làm từ từ, thử nghiệm ngay khi có giải pháp tốt. Phải làm rồi, đừng đợi. Nhà đầu tư thích những ai mà action, chứ không thích những người nói ok tôi làm cái này, tôi dự định làm cái kia. Họ muốn những người chấp nhận rủi ro, nhưng đương nhiên là bọn em phải có kế hoạch chi tiết để là giảm thiểu nhất cái rủi ro có thể. The second best pitch that I saw was from an American from Oregon who's a software developer. And he came to the conclusion that his team was spending so much time
going in various new directions, following some idea or a motive, or in the team there was not much discipline, and they would all lurch over this way and then lurch and go that way, using up money and time when their destination was here. Now obviously in development there is a lot of changes and dead ends that you go through. But his thing was, and he called it, be like a farmer. Follow the plan. A farmer never starts plowing the field and then goes to putting the seed in, and then thinks about the fertilizer, and then goes and buys the machinery for harvest, etc. A farmer has a dedicated plan of picking the ground, plowing it, then preparing it for the seed, making sure the fertility of the soil is right, planting the seed, looking after the small shoot, evaluating and researching how the growth of the plant is going until he finally gets to harvest. And the weather, of course, is varying, the conditions of the soil might change, but he always stays with the plan. And what this Matt said, what is happening with a lot of startups is they get moved, they find there's another product in the market and they lurch over this way, or somebody strong in the team has this passion and says we must do this, and they get taken off track. So step number 2 in pitching, you want to invest in and make sure that the audience knows that you have a plan and that you will have disciplines in place to make sure that you are an efficient user of money and time as you develop and move into the marketplace. Cái bước thứ hai quan trọng trong cái phần thuyết trình của người ấy là cần phải theo sát cái kế hoạch mà mình đề ra. Vì thường ấy là trong cái quá trình khởi nghiệp nhiều khi là mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố ở bên ngoài ấy. Có thể là khi mà bạn thấy thị trường thì nó nổi lên một cái trào lưu như thế này, tức là trong nhóm là xảy ra những cái tranh cãi là mình có nên đi theo hướng đấy không, mình chuyển sang hướng đấy đi, xong rồi nó lại có một cái sự thay đổi khác, tức là các bạn lại chuyển theo một cái hướng khác. Và cái câu chuyện ở đây nó chính là cần phải tập trung vào cái kế hoạch của mình. Và đương nhiên là trong đó nó sẽ có nhiều yếu tố nó thay đổi xung quanh và em sẽ phải điều chỉnh cái kế hoạch cho nó phù hợp, nhưng mà nên có một cái cốt lõi, cái kế hoạch cốt lõi đấy. Dung có một cái ví dụ đấy là cái bài thuyết trình của một cái anh bạn người Mỹ Hatch, của cô người Mỹ Hatch, thì là tôi ví dụ như là startup, các bạn khởi nghiệp sẽ giống như các bác nông dân vậy, mình sẽ làm mọi thứ nó theo từng bước, nó từ từ, nhưng mà cần phải rất là tập trung. Từ cái ban đầu là phải cày đất lên như thế nào, rồi bắt đầu chọn các hạt giống cho nó phù hợp, rồi biết khi nào là mình sẽ tưới nước, khi nào sẽ thu hoạch. Đấy, thì bản thân các bạn startup cũng sẽ như thế, mình cứ làm từng bước, chứ đừng nên quá vội vàng. Okay. Yeah. Yeah. And the third one that I liked so much was a woman from Australia who has launched 3 startups in the last 10 years, and she compared what you have to do to the dating game. So you see a girl or you see a boy that you like, what do? You start putting on your very best appearance. You start selling yourself. Yeah?
You make sure that you have qualities. If you're really interested in him or her, you ask your friends and get some information. So you do a little market research. What do you think of him? What do you think of her? You find out something about their background. You start to, and you create an anticipation. Maybe you tell him or her, if you go out with me, we'll go out to the side of the river, or I'll take you to my favorite cafe shop. You create the interest in the market. So it's like dating. And you have a plan. I want to take you out in November. You then create her interest for her or him. That is what pitching is about. Creating interest, selling your quality of your product, of who you are, and putting it into a plan. With the dating, of course, we don't mention money, but we do mention what we are features, and we do let her know what the likely result could be. You and I might fall in love and live together forever and be, etc. So we create an anticipation of the future. We have a plan of action, and we do some research to find out that the person is worthwhile dating. It's a very nice parallel to the pitch. Some of you are in very early stages of development with your idea, but if you can sell how you will produce in the future your product or service, how you will use time and money, even though you may not have a very definite plan, and you show confidence in what you're going to produce and meet the market requirement, and that you have done some research, it's not just a fanciful idea, then you have a good chance of making a sell, and the judges will mark you high in the judgment. Just very quickly, you are going to have up to 5 minutes. You don't have to use all of that up. You have up to 5 minutes, and then there's another 3 minutes at the end in which there might be questions and answers to you. Okay? When you are presenting, if you're using an overhead PowerPoint or something, don't just talk to the PowerPoint. The PowerPoint is an assistance and a reference. What you say is the most important part. Okay? And it's not about you. You have already, in your first minute, given 70% of the information of who you are. How you stand, how you have made eye contact, your body language. 70% of who you are is already in your audience's mind, just from you standing forward. The other 30% is when you open your mouth and how it sounds and your language. So, present with PowerPoint, have some ideas, the plan that you are going to use, the steps you are going to take to bring your product or service to market. Okay, and then we can explain, we'll go to the next. Thì các bạn thuyết trình ấy, thì nó cũng được so sánh với con giống như là một cái buổi hẹn hò, cái buổi hẹn hò. Đây thì là cái cách so sánh của một chị khởi nghiệp người Úc. Chị ấy trong vòng 10 năm thì đã xây dựng thành công là 3 cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Đối với một cái buổi hẹn, nếu như mà so sánh cái việc thuyết trình là một buổi hẹn thì cái quan trọng đấy là các bạn ăn mặc như thế nào, cái phong thái của các bạn ra làm sao. Cái thứ hai nữa là phải có những cái điểm để làm các bạn nổi bật trước mắt đối tác. Cái người bạn trai bạn gái mà bạn định hẹn ấy, thì là bạn phải sell được bạn, gần như là bạn phải làm sao cho người ta thấy được những cái điểm nổi bật nhất của mình. Và cái thứ ba nữa đấy là cái phần quality
priority ở đây thì nó sẽ liên quan nhiều hơn về cái mặt dự án hay là mặt cái ý tưởng kinh doanh của các bạn. Ngoài ra thêm một cái điểm nữa, đấy là các bạn phải cho được đối tác thấy được cái tương lai của đối tác như thế nào nếu như đối tác đấy gắn bó cùng với bạn trai, bạn gái, hay là trong trường hợp này là các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải nhìn thấy một tương lai tươi sáng thì họ mới đi tiếp cùng với các bạn. Chứ buổi đầu tiên hẹn hò, buổi thuyết trình đầu tiên mà đã rất là chán rồi ấy, thì họ sẽ không còn cái gọi là cái xúc tác hay là cái mong muốn để tìm hiểu các bạn nữa. Thì đấy là câu chuyện chuyên nhà đầu tư. Vậy thì tóm lại rằng là khi mà các bạn thuyết trình thì phải có ý tưởng rõ ràng về sản phẩm, về dịch vụ, phải rõ ràng kế hoạch của các bạn để phát triển cái sản phẩm đó ra làm sao, và cái nguồn lực mà các bạn sử dụng, các bạn đang có để cho nhà đầu tư thấy rằng bạn có đầy đủ những cái nguồn lực để phát triển tốt cái dự án đấy. Về kỹ năng thuyết trình thì khi mà các bạn thuyết trình ấy, thì đừng có nhìn vào PowerPoint quá nhiều. Thì PowerPoint nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ cho các bạn thôi. Và khi nói chuyện thì là cố gắng giao tiếp với lại khán giả. Đừng có lặp lại gọi là vết xe đổ, đấy là các bạn nhìn PowerPoint, trên PowerPoint có gì các bạn đọc y chang như thế. PowerPoint chỉ là những cái điểm rất là highlight, rất là gần giống như là các bạn đang làm nổi bật những cái điểm về sản phẩm dịch vụ của mình. Còn các bạn phải tự thêm thắt về cái câu chuyện khi mà các bạn nói chuyện với lại khán giả, với nhà đầu tư. Bạn phải nói làm sao cho nó tự nhiên như là đang kể cái câu chuyện về cái sản phẩm để thuyết phục họ. 70% như tôi nói là 70% là cái ấn tượng đầu tiên mà cái người khán giả khi mà họ nghe bạn nói ấy, là họ sẽ được thuyết phục bởi cái tác phong của bạn này, cái ánh mắt của bạn khi mà bạn giao tiếp với họ ra làm sao, phong thái của bạn có tự tin hay không, cái cử chỉ như thế nào, bạn có tương tác nhiều với họ hay không. Còn 30% còn lại sẽ quyết định khi bạn bắt đầu mình ra nói về cái bài thuyết trình của mình. Thì chính vì thế là cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng, cần phải có một cái bài thuyết trình là chất lượng và cái kỹ năng. Các bạn, mọi người cố gắng tập luyện nhiều hơn ấy, khi nói mình sẽ rất là tự nhiên, thì như thế nó sẽ gây được thiện cảm cho khán giả hơn. So I think 3 minutes. Yeah. Rồi bây giờ thì mọi người sẽ thực hành những cái mà ngày hôm qua chắc anh mình có hướng dẫn cho các em rồi ấy. Thì bây giờ mọi người sẽ thực hành và mỗi người sẽ có nhóm sẽ có 3 phút để các bạn có thể trình bày cái ý tưởng của dự án đấy, và sau đó thì John và chị sẽ góp ý trong cái bài thuyết trình cũng như là cái trình bày của các bạn. Mỗi người sẽ có 3 phút nhé. À không, đúng rồi, có nghĩa là khi mà các bạn thi thật đấy thì nó sẽ là 5 phút. Nhưng mà chị thì chỉ có một cái đề nghị, đấy là các bạn cố gắng làm các bạn thuyết trình của mình ít hơn một chút. Nếu mà em có thể